बानी शुभ सब होए। कहाँ बुध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपई हिंदवानी जिम कियो को काजा, प्रभ सिवकन को आवह लाजा। आपन को नह सिख बखान, सब सिख राम भगत प्रमाण। हिंदवानी जिम कियो को काजा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। We're very blessed to be sitting in the laps of Guru Gobind Singh Ji Maharaj, Kalkitar Pita Ji, Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Guru Nanak Dev Ji Maharaj, going through Sri Gur Katha, the Katha written by Bhai Jeta Ji, as seen by themselves. Bhai Jeta Ji today starts off by explaining what happened when Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj gave their pavitra cease. ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, when Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj gave their shahidi, Bhai Jeta Ji was there at that time. What happens there is Maharaj's pavitra cease is separated from their body. They say when the executor struck the sword, before the sword even hit Maharaj's throat, Maharaj's head fell off before the sword even came down. As in Maharaj ne apni shahidi aap ditti. There's no shakti that can take away Maharaj's life, because वो तो सर्वव्यापी है. They exist in all realms, in all places. So, Bhai Jeta Ji, when they saw that Maharaj's pavitra cease is laying there, they thought, कि हुन साडा फर्ज बनदा, I need to bring this cease to Guru Gobind Singh Ji Maharaj, to Guru Gobind Rai at that time. Bhai Jeta Ji goes to their father, Bhai Sadanand Ji. They say, Pitaji, what should we do? Their father says, ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ. The step you're about to take, my son, today will be written in the pages of history. And for time to tell what you will do now, Sikhs for generations to come will speak about you. Bhai Jeta Ji says, Pitaji, what are you talking about? What will I do? Bhai Sadanand Ji says, you will take my head. You'll take my head and put it at that spot. In that area, in that chonk, in Delhi, I want you to take my head, put it in that spot, and take Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj's pavitra cease and bring it to Guru Gobind Rai. Bhai Jeta Ji says, Pitaji, if I were to do that, I would have to take your head off. I would have to kill you. Bhai Sadanand Ji said, this is what you must do. Bhai Jeta Ji separates the head of his own father. They go, at that time, a violent storm is taking place. Such a heavy storm, nothing can be seen.
Aurangzeb had very strict orders that no one is able to come close to Maharaj's body, which is laying there in Chandni Chawk. Chowk means an area that has 4 entrances. This is a crossroad. It was the prime area in Delhi at that time. There are strict orders, no one's able to come near. A violent storm is taking place, no one can see anything anymore. Bhai Jeta Ji quickly goes, leaves their father's cease and picks up Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj's Pavitra cease. They take it and they wrap it up in a blanket and they start their journey to Anandpur Sahib. On the way there, our Itihas writes that Bhai Jeta Ji meets a Gursikh, a Tobi, someone who washes clothes. Bhai Jeta Ji, when they see the Gursikh, they meet each other, they do namaskara to each other, they greet each other. The Gursikh says, "Oh fellow brother, where are you going? And what khajana do you have in your hands? Because you're holding it so tight." Bhai Jeta Ji says, "If I can only tell you, this khajana is the heart of all Sikhs, and today it's in my hands." The Gursikh said, "Please come over, come to our house, rest for a night. It's getting late. Where are you traveling?" Bhai Jeta Ji says, "I'm traveling to Guru Gobind Rai. I need to give them this, what I hold in my hands." The Gursikh says, "Satbachan, come inside." As Bhai Jeta Ji is going to sleep, the Gursikh asks Bhai Jeta Ji, "Why do you hold this blanket in your hands with so much devotion? Why don't you give it to us? Let us take care of it for you while you sleep." Bhai Jeta Ji says, "Sikho, today what I'm holding in my hands is Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj Pavitra Cease, their own head." That Gursikh and his wife, they say, "Tan hamare paag, our destiny is blessed. Kar aaya pre mera, कि मेरा पति परमेश्वर घर आ गया." सच्चे पातशाह, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੀ, this is your ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸੀ. Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj, you still came to our house even if it's in this form. While Bhai Jeta Ji sleeps, because they have a journey ahead, that Gursikh and his wife, they make a chor sab out of peacock feathers, and all night long they do chor over the Pavitra cease of Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj. Morning comes, Bhai Jeta Ji takes Maharaj's cease and brings it to a place called Kirpur Sahib. In Kirpur Sahib, the sneha goes out to Guru Gobind Rai and Mata Nanaki Ji and all the other Guru Sikhs in Anandpur Sahib कि Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj का cease आ गया है. Guru Gobind Rai gets a very beautiful palki ready. They go with their grandmother, Mata Nanaki Ji, and main Gursikhs, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ. Once they reach Kirpur Sahib, Guru Gobind Rai Maharaj, they do namaskar to Maharaj's Pavitra cease. Now, the words that Bhai Jeta Ji will write will be the words of that Gobind Rai, of Guru Kalgitar Pitaji when they were 9 years old. What did they say to Bhai Jeta Ji? Bhai Jeta Ji writes down in their own words. So, aao Sat Sangat Ji, apne man birti ekagar kariye. Let's take our surtiyan birtiyan and focus it on the Charan Kamal of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Te akhiye Satnam Sri Vahe Guru Sahib Ji, Satnam Sri Vahe Guru Sahib Ji. Bhai Jeta Ji says, Hindustan ne कुकाज किया कि हिंदुस्तान रहने वाले जो लोग है कि the people of India have made a very big mistake. ते
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। The people of India, Guru Sahib says ਕਿ they have made a mistake. ਕਿ what is that mistake? ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਨ ਕੋ ਨਹਿ ਸਿੱਖ ਬਖਾਨੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ in that time, we heard this ਸਾਖੀ by our elders before, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਥਾਨਕ ਆ ਅੱਜ। why are we given this form, this ਕੇਸਾਧਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਦਮਾਲੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ? Why are we being given this form? The answer to that question is going to be said today. Guru Gobind Singh Ji Maharaj, they say that the people of India have made a big mistake. What is that mistake? आपन को नह सिख पखाना, उन्होंने अपने आप ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ। When Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj was going to be executed, in that moment the question went out, who is a Sikh here of this Guru? And all the heads fell low. No one dared to say that we are Sikhs of Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj. ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਰਾਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਮਾਣੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰ ਪਿਤ ਸਮ ਤਬ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਬੇਹ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ says, if someone were to talk about love, then talk about the love that my father did. My father gave up his own life. Bhai Jeta Ji says, I had to take the head of my own father. Bhai Sadanand Ji said, take my head and replace the Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj's pavitra sees. ਕਾਟ ਤਰਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਤਬ ਹੈ ਆਏ ਬਰਨਨ ਮਹਿ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। If someone were to lay down their life like my father did, only then can you understand the ਵਿਆਖਿਆ, the katha of love. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। We hear this pankti a lot, but we don't know that it's said by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. We often think that maybe Guru Gobind Singh Ji Maharaj has said this pankti, but ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਗਲੀ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆਓ। Put down your head, take your head and put it on the palm of your hands and walk down my path. This is the definition of what love is. And that is what my father has done. Bhai Jeta Ji says. ਦੋਹਰਾ ਜੈਤੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਗੁਰ, ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਰ ਦਿਏ ਰੰਗ ਰੇਟੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਸ ਦੇ ਮੂਰਤ ਹਨ। Paras means the philosopher's stone. Paras means the philosopher's stone. The philosopher's stone is known to be a certain type of stone that no matter what metal it comes in contact with, that metal, whether it be iron, whether it be steel, copper, whatever form that metal takes, when it touches the paras, the philosopher's stone, it will turn into gold automatically. ਜੋ ਹੀ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂਏਗਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛੂ ਕੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰ ਬੇਟੜੇ, When Bhai Jeta Ji brought that cease of Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj and Guru Gobind Rai comes from Anandpur Sahib to Kirpur Sahib, they do darshan. When they're doing darshan, there's so many Gur Sikhs there. There's so many Gur Sikhs there. Bhai Jeta Ji is all the way in the back,
Tears are rolling down their cheeks. Guru Gobind Rai looks throughout the whole crowd of Gursikhs, throughout the whole Sangat, and they say, Bhai Jeta Ji, agge aavo. Bhai Jeta Ji, come forward. Bhai Jeta Ji, with a heavy heart, goes through the Sangat. When they get near to Guru Gobind Rai Ji, Maharaj, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ. Maharaj puts them to their heart. They embrace them. They say, Rangretey, Guru ke bete. Bhai Jeta Ji was a Rangreta, kapre ragan wali. Rangretey was those people that used to color clothing, that used to dye clothing. Guru Sahib says, Rangretey, Guru ke bete, you are my beta, you are my son. Bhai Jeta Ji says this in their own words. They say, Guru Sahib ne sanu ਨਵਾਜ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ. ਕਵਿਤ ਕਾਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਤੇਵੇ ਮੁਖ ਹੋਏ, ਕਾਹੇ ਨਰ ਨਰ ਨਹਿ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾਨਿਓ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ. They said, why did the people of Delhi, why did they become bemukh? Why did they turn their backs on the Guru? Kahe nar nar nahe Guru parmaniyo. Why did they not do satkar of Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj? ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਮੁਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਕਾਹੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਲੱਜੇ ਆਏ ਨਾਹੀ, ਕਾਹੇ ਨਾਹੀ ਤੁਰ ਗੋਬੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਨਿਓ. ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? Why were the enemies, the Mughals, why they were not able to recognize that these are Gursikhs? ठीक है, the Gursikhs didn't stand up for themselves. They didn't say that we are followers of Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj. But why did the enemies not be able to recognize the Turks? Why were the Turks not able to recognize that these are Gursikhs? Why did they not have any sharam in their minds that we are the Sikhs of the Guru and we're not standing up for them? Today, Sadhu Sangat Ji, we encourage everyone to come to the Guru's Darbar. But for a Khalsa, someone who has become an Amritdhari, someone who has taken upon the initiative, for the Khalsa to disguise themselves is shobha nahi pandi gal. For the Khalsa to wear the star at the Guru Kar, wear their ban at the Guru Kar, but outside the Guru Kar, remove the star, tie a ponytail, put a topi on. These things don't suit the Khalsa. ठीक है, if someone is on their path, they're learning, they're joining, that's a different story. I'm not talking about them. But I'm talking about those people that have committed to the Khalsa. They have committed, they took Amrit. They've been blessed with Amrit. For those people, it doesn't suit them to hide their image. We're meant to stand out. And this is the Sakhi to show us why we're meant to stand out. Guru Sahib says, were the enemies not able to catch these people? Hanji. ਕਾਹੇ ਨਾ ਵਸਰੋਨਤ ਅਪਾਕ ਰਹਿਓ ਸੰਗ ਸਮ, ਕਾਹੇ ਨਾਹੀ ਹਿੰਦ ਸੁਖ ਨ ਸਮਨਹਿ ਆਨਿਓ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? Were the Sikhs not upset of what's happening? Were the Sikhs, these are the words of Guru Gobind Rai at that time. 9 years old, they're saying that the Gursikh Sangat not feel any pain. ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ. ਕਾਹੇ ਬੁੱਧ ਦੰਡ ਪੀ ਆਸਕਤ ਭਏ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮ, ਕਾਹੇ ਬੜ ਬੋਧ ਕਰਤਵਯ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ. ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? Were the strength of their arms, did they just finish? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਕਬਿਤ ਯਾਹੀ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਮਨ ਲੀਨਾ ਧਾਰ, ਅਬ ਸਿੱਖ ਕੋ ਆਯੁਧ ਸਭ ਹੱਥ ਪਕੜਾਉਂਗੋ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾਏਂਗਾ. ਅਯੁੱਧ means ਸ਼ਸਤਰ, the weapon. After seeing this vichar, Guru Gobind Singh Ji Maharaj at that moment says, I will give my Sikhs the sword. I will give them weapons. If they were not able to stand up because they had nothing to defend themselves with, then I will give these Gursikhs
the weapons to defend themselves with. Hanji. ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਸਤੀ ਹੋਏਗੋ ਅਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਯੋਧ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਬਣਾਉਂਗੋ ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਦੇਂਗਾ like it comes in Guru Granth Sahib Ji Maharaj ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ Guru Nanak Dev Ji Maharaj gives this ਉਪਦੇਸ਼ to the Muslims in Arab ਦੇਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ when they go to Makkah is a city which has the Kaaba ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹਜ ਕਰਦੇ ਆ Muslims do a hajj a yatra to Makkah Medina Makkah is a shahr Medina is a shahr they're nearby each other and Kaaba is the actual area they rotate around when Guru Nanak Dev Ji Maharaj came to Makkah they went to the Kaaba ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ they met different type of people one person they met was Qazi Rukunuddin. Qazi Rukunuddin asked a few questions to Maharaj. These questions were notated down in a diary called Tajuddin, in the diary of Tajuddin, who was accompanying Guru Nanak Dev Ji Maharaj, a Muslim who accompanied Guru Nanak Dev Ji Maharaj in that yatra in Arab Desh. Tajuddin writes that one question that was asked by Qazi Rukunuddin was, why do you keep this case? Why do you keep uncut hair? Guru Nanak Dev Ji Maharaj responds, and they say, ek Quran vich likhi gal. That in the Quran it's written that when you do Hajj, you should keep uncut hair. You should not cut your hair. Sabat Surat, Dastar Sira, ki Sabat Surat hona chahiye banda. That we as humans are meant to be sabat surat. We should not be cutting our hair. And dastar sira. This sir to dastar honi chahiye. Ye Guru Nanak Dev Ji Maharaj de pavitra bol hai gaya. Guru Gobind Singh Maharaj says, Sikh ko ayuddha sab haath pakadaungo. I'm going to give in every single hand. In every single Sikh hand there will be a sword, a kirpan. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਟਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏਗੀ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਵਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏਗੀ My Gursikh, when he stands in millions, he will shine like the stars. In today's Sadhu Sangat Ji, we say that shining of the star, we don't want it. We say we'll come into sari dunya wanga palag. We want to look like the world. The whole world is wearing whatever they're wearing. We want to wear those things too. We don't want to look out. We don't want to stand out. We're scared to stand out. But Guru Gobind Singh Maharaj, these are the words of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. We hear this Sakhi all the time. And today we come face to face with the history. Face to face with someone actually writing down these words when they were said. Guru Gobind Singh Maharaj says, Kotan mein sobha ar dikh parman pave. Corona vich odi shobha hoegi. They'll have such a glory when people look at them. And even today, Sadhu Sangat Ji, if a Singh or a Kaur, they come in this Pairava, and they have full satkar of this Pairava, कि हाँ मैंने गुरु ने केस दिते है, हाँ मैंने गुरु ने बाण दिता, हाँ मैंने गुरु ने दस्तार दी है, ते मैं सजाएंगी, जब मैं सजाएंगा, then that person will never lose in life. They will never be picked out. Instead, people will give respect to them. Paraman pav hai. Guru Sahib said, "Oh, satkar paega." My Gursikh. They'll get shobha in the whole world. Aaj hundi nahi Sardar Ji, Sardar Ji. Loki kehndi nahi sanu ki Sardar Ji aaye hai. Aaj bhi loki kehndi hai. What other community has such a title? Sirdar. Sir means head. Sirdar means you are my leader. You lead in the front. Like the head is the most important part of the body, you are the most important part of our culture, our ethics, of our beliefs.
Every single person, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਾਠੀ ਹੋਵੇ, doesn't matter what place of the South Asian community you're talking about, everyone look at the person wearing a dastar, dada, and they will say Sardar Ji aaya. They will have to say Ji. They're saying Ji. This is satkar. Guru Sahib says Parman Pav hai. ਉਹ ਸਤਕਾਰ ਪਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਂਡ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ It's just that we are not committed to that form. If we were Sad Sangat Ji, we will also experience that. Guru Sahib says, Gyani Tyani Jodha Gur Sikh ko banaungo. I'm going to make my Sikh a Gyani, a Tyani, and a Joga. ਤੇ ਉਹ ਦੀਨਨ ਦਾ ਸੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ My Gursikh will be the friend to the poor. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ he will be a friend to the poor. And not only that, not only will he be innocent, not only will they be so helpful and dayavan, they'll also have danda neat. Danda means danda. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਆਏਗਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦਿਓ so we can beat up our enemies. They know how to use the danda as well. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ the Khalsa has been given dand niti. They'll be giving this knowledge of how to use the danda when they need to. And vidya ko bodh. Not only will they know how to fight in the battlefield, but they will be gyanis as well. They'll be scholars as well. They'll write so much literature. And today's Sad Sangat Ji, if you look at institutes like the Punjab Digital Library and many others, new texts are being found on a weekly basis. The Gursikh's been translating different type of works, from Guru Gobind Singh Maharaj's Darbar, Kavi Darbar, to Maharaja Ranjit Singh's Lahore Darbar, and everything in between. We find so much literature coming out. Gursikhs translating different texts into Gurmukhi Lipi, translating parts of the Mahabharata, translating parts of the Vedas, the Upanishads, translating the Gita, translating such exclusive scholarly texts. Guru Gobind Singh Maharaj says, not only will my Sikh be a Yodha, but they will be a Gyanvan Purkh as well. ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ for many days. Once Guru Gobind Rai said that question to Bhai Jeta Ji, and what Bhai Jeta Ji said, Maharaj, there was no one that answered. There was no one that stood up. Guru Gobind Rai said, I will give such a form to my Gursikh that they will stand out. They will get respect from every direction. They'll get shobha from every direction. Now, Guru Gobind Maharaj, Kalgidhar Pita Ji, they're sitting in Damdama Sahib. They're going to a meditative state. Hanji. Maharaj ne fir ki kita? Kyo aad samagri lake. Guru Sahib took a samagri of kyo, ghee, of different type of kusa, of different type of plants. And they started a ceremony. Hanji. Guru Sahib set up a very big fireplace, a very big Agni. Guru Sahib laya. This is the process of doing a havan. Hanji. Guru Sahib then started putting the kyo and the smagri into the fire. This practice of doing a havan or a yag is very common in India. People do this practice so that whatever
var they want can be ਸੰਪੂਰਨ, or whatever ਮੰਗ they have ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Guru Gobind Singh Maharaj is doing a yag. What comes out of that fire ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਆਨ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਤੇਗ ਲਹਿਰਾਇਓ। From that fire comes a sword without a sheath, without a man. ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਤੇਗ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਚਲਤ ਭਏ ਦਮ ਦਮ ਹੈ ਤੈ ਤਬ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤੇਗ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ ਖੜਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਨ ਮੰਡੰ ਬਰਬੰਡੰ। Guru Gobind Singh Maharaj praises the sword. When we look at the Sambani, oftentimes we say कि ये बाणी वखरी जी लगदी सानू। Why does it seem different? Because Maharaj ने आप किया, and this is, you can find this in the different ratname by Bhai Chopal Singh, Bhai Jeta Ji। वो आप लिखते कि गुरु साहब, we ask गुरु साहब जी कि महाराज ये जी बाणी है ये काफ़ी विशेष महत्व रखती है। It's very different, काफ़ी वक्री काफ़ी स्वतंत्र लगती सानू, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। Guru Sahib said, this Bani is the play of weapons. This Bani is me playing in the battlefield. That is what this Bani is. Sad Sangat Ji, today if we listen to the Bani of Guru Gobind Singh Maharaj, you hear the footsteps of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. You hear them breathing. You can hear their heartbeat. You just have to pay attention very carefully. Guru Gobind Singh Maharaj says, Jai Te Gang. They sing the praises of the sword. Hanji. ਸਵਈਆ ਜਬ ਕਿਛ ਮਾਤ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਹਿ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੂਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, when Guru Sahib was walking with this nangi teg in their hands, people will come up to Maharaj and they say, Maharaj, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜੈ ਤੇ ਗੰਗ ਸੁਨਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਗ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। This sword is the very form of Akal Purkh Vaheguru Ji's power. If we were to say कि Akal Purkh Vaheguru Ji ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Without power there can be no powerful. In the same way, without Shakti there can be no Shakta. Shaktiman. Shaktiman means the person who has Shakti. Parmeshwar Shaktiman hai. Not talking about that show, as we have seen as kids. But Shaktiman, Shakti wala. What is the Shakti of Akal Purkh Vaheguru Ji? Guru Sahib says the Shakti is the sword. Tahi kya, ye hai hamare peer. That's why they said this is our peer. Peer means Guru. Peer does not mean anything different. Guru, Peer is just Guru is Sanskrit, Peer is Arabi. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। Why? Because this is the Shakti, this is the very form of Akal Purkh Vaheguru Ji's Shakti. And when a Gursikh has it in their Gatra, that means that ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। The Akal Purkh Vaheguru Ji Sri Bhagoti Ji Sahai. Bhagoti means there's a Bhagavant and there's a Bhagoti. Bhagavant is that Akal Purkh Vaheguru Ji. Bhagoti is their Shakti. कि श्री भगवती जी सहाय मेरा शक्ति अवकाल पुरख वाहिगुरू जी be with me. ऐसे महाराज विचार सारे सिखां ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬ ਤੈ ਸਿੱਖ ਜੰਗੀ ਔ ਜੋਗੀ। महाराज हो मेरा सिख जंगी भी होएगा ਤੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। My Sikh now will not only just be a jogi, will not only be that person, jog means jodna, will not only be that person who meditates in their room at the Guru Kar, no, there will now be jangi as well. They will pick up this weapon and fight for innocence. Hanji. ऐसे गुरु साहब ने अपने मुख चो अलाया कि मेरे सिख ज्ञानी होएगे, मेरे सिख सूरबीर होएगे। गुरु साहब ने फिर चारों दिशाओं विच संदेश लिखे। गुरु साहब wrote down letters to all four directions। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਬੁਲਵਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਆਓ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਵੋ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਔਬਰ ਅਸਤਰ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਮੇਟ ਆਇਓ। Guru Gobind Singh Maharaj writes a letter, and in that letter they send that letter to all 4 directions, because the Sikh Sangat was not just in Punjab. ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। You have North Kashmir, you have the East, you have Bangladesh, Assam, you have the South, you have the West, the Middle East. Guru Sikhs from all corners of the world were given this chitti, where Guru Sahib was sending this letter to them, that Guru Sikho, you want to come to me, come with Shastar and Bastar. Come with your Kamra Karsa tied and a sword in your hands. Hanji. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। When someone wanted to join the army in the old days, you had to bring your own gun. ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ gun ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। You get now everyone, if you join the army, you get a gun right away, a rifle right away. But in the old days, you had to bring your own weapons. Guru says, bring your own weapons. Come to me, join the army. ਤੇ ਸਭ ਸੰਗ ਆਣਾ ਇਹ ਬਤਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੌਦਾ ਲਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏਂਗੇ ਜੀ। ਚਾਰੋ ਦਿਸ ਕੋ ਲਿਖ ਸੰਦੇਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਬੁਲਵਾਇਓ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਔਬਰ ਅਸਤਰ, ਸਭ ਸੰਗ ਆਨੈ ਇਹ ਹੈ ਬਤਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ।